சீசன்ல மொதல் 3 கேம் முடிஞ்சோன்னே நம்ம இந்த 2021 வருஷத்தை 4வது ஸ்பாட்ல முடிப்போம்னு எவனாச்சும் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா ஊரே சிரிச்சிருக்கும். மொத்த கிளப் ஃபேன்ஸ் மட்டும் இல்ல, நம்ம ஃபேன்ஸ் இருந்தோம். அரவிந்த கைத்துக்குனால நம்ம மதிய போறது கிடையாது. என்னதான் பாதி சீசன் தான் முடிஞ்சிருந்தாலும் பல காலத்துக்கு அப்புறம் ஒரு வருஷத்தை நமக்கே உரிய 4வது ஸ்பாட்ல முடிய போறோம். இப்படி 4வது ஸ்பாட்ல முடிக்க வச்ச ஒரு நார்விச் வின் பிளஸ் 2-3-22 இந்த 4வது ஸ்பாட் இருக்கு. நமக்கு வரப்போற முதல் டெஸ்ட் நடக்க சிட்டி கேமோட ப்ரிவியூ தான் பண்ண போறோம். இந்த எபிசோட் 36 ஆஃப் வடலா இன்டர்நேஷனல் தமிழ் பாட்காஸ்ட். வணக்கம் மக்களே, மை நேம் இஸ் அருண். I'm joined today by Arvind, Q and Suraj. Hello guys. Hello. Hi boys. Hello. ரோகி ஒரு பாயிண்ட்ல ஜாயின் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அவரையும் ஜாயின் பண்ண வரார பார்ப்போம். முக்கியமான விஷயம் இப்போ ஹாலிடே பீரியட், ஸோ எல்லாருமே ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு எல்லாரையும் சேர்த்து போட்டு ஒரு பாட்காஸ்ட் பண்றதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது. அதனால தான் டிலே இருந்தது. ஸோ ரியலி சாரி ஃபார் தட். அண்ட் முக்கியமா நம்ம இதுக்குள்ள பாட்காஸ்ட்குள்ள போறது மாதிரி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம நார்விச் வின்னர் ரிவ்யூ பண்ண போறோம் அண்ட் சிட்டி மேட்சப் ரிவ்யூ பண்ண போறோம். உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். அது மாதிரி எங்களோட ட்விட்டருக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்க. ட்விட்டர்ல தான் நாங்கள் நிறைய முக்க போடுவோம். ஸோ அதில் யூ ப்ராபப்லி குட் கெட் சம்திங் ஃபன். ஸோ அங்கே இது பண்ணுங்க அண்ட் ஆல்சோ லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு சேனல். ஸோ இதெல்லாம் வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் லெட்ஸ் கோ டைரக்ட்லி இன்டு டுடேஸ் பாட்காஸ்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நார்விச் வின். அதுக்கு முன்னாடி 4th முடிக்கிச்சிருக்கோம் பாய்ஸ் 2021ல. இது வந்து நம்ம யாருமே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டோம். அது நீ என்னதான் தலையாட்டி கை தூக்கினாலும் ஐ ரிமெம்பர் யுவர் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ், ஐ ரிமெம்பர் வாட் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட். ஸோ 4th நீயும் ப்ரெடிக்ட் பண்ணல. ஸோ அது வந்து நான் 3rd ப்ரெடிக்ட் பண்ணேன் ப்ரோ. நீ வந்து 3rd வந்து எண்ட் ஆஃப் தி சீசன் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருப்ப. 2021 முடிப்போமா நீ நான் என்கிட்ட இருக்கு, நீ என்ன சொன்னங்கிறது என்கிட்ட இருக்கு. சிக்க முடியாது, சிக்கிடுவ வேணாம். பாருங்க, ஐ ப்ரெடிக்டட் December 26th, December 28th 10th or above, but ideally top 6 சொல்லிருக்கேன். இதுக்குதான் மாட்டி பஸ் வேணான்னு நானு. I was tempering expectations based on public perception. ஓகே, அதுதான் நானும் சொல்றேன். பப்ளிக் பர்செப்ஷன் தான் எவ்வளவு ஒத்துக்கலன்னு சொல்றேன். நீ வந்து வில்லா கேம் போது 6-8 சொல்லியிருந்த. பிரவீன் தான் December 4th எவர்டனுக்கு 6-8 சொல்லிருந்தோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம சொன்னதை எல்லாத்தையும் விடமே பெட்டராகவே தான் பண்ணிருக்கோம் 4th ஸ்பாட்னு வரப்ப. அண்ட் லைக் ஐ செட், ஐ டோன்ட் திங்க் anyone would have really predicted us being at position 4 after the first 3 games of the season. நம்ம என்னதான் அதுக்கப்புறம் அடைந்தாலும் no one would have predicted. So in the we had a good run, dude. We definitely had a good run. Yeah, but I'm talking about that point in time. Like இனிஷியலா இருந்த ஒரு க்ளூம் அண்ட் டூம் கூட கம்பேர் பண்ணா லைக் திஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி a big change. So first நம்ம நார்விச் வின்குள்ள போயிடுவோம். First thoughts on the win. Who wants to go? Arvind, Suraj, why don't you start with the first thoughts on the win? Yeah, I mean, ரொம்ப டீடைல் வேணா, but like just you know like whatever went on in the game. Detail எப்படினாலும் நம்ம இண்டிவிஜுவல் ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்குள்ள போயிடுவோம். Yeah, very professional performance, right? And I think everything that had to show showed, right? We created chances. Our front four was fantastic. We were efficient on goal. That is the most important thing, right? Whenever we got a chance, we didn't keep peppering their goal. Obviously, we were on the front foot, yeah. But whenever we got a chance, we took it. And defense weren't tested. And our front four are really showing a good rapport. It's been a set of 3 to 4 games since the Everton game. Arteta stuck with the Everton, same team as the Everton team. And we kept, we're delivering consistent performances and we're scoring goals. It's been 19 goals since the last 4 or 5 games. So that's goal difference positive இருக்குடா. இது எவ்வளவு காலத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பாக்குறோம் இத. Sorry to cut you off, go on. இல்ல அவ்வளவுதான். And I think it's just a professional performance and it's good to see consistently we're able to deliver. Yeah, இந்த மாதிரி தான் week on week when bigger challenges come, நம்ம UCL எல்லாம் போறப்ப next year. So oh my god. Yes. But basically professional. Arvind, actually சூரஜ் ஒரு பாயிண்ட் டச் பண்ணாதான் நான் உன்னோட தாட்ஸ் எடுத்த மாதிரி இதையும் நீ இது பண்ணேன்னா, ஏன்னா வந்து I think consecutive third or fourth game they're playing almost the same lineup apart from 4 substitutions which was like நம்ம டோமியாசு இல்லாத ஒரு ரீசன் தவிர்த்து மிச்சம் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நார்மலா எந்த லைனப் ஆடுறோமோ அதே தான் திருப்பி ஆயிட்டு இருக்கோம். லைக் இது வந்து உனக்கு ஏன்னா வந்து நான் ஏன் உங்ககிட்ட மெயினா கேட்கறேன், நீ தான் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பேக் ஃபோர் இருக்கணுமோ. ஹலோ ரோகி மேன். ஹலோ மேன். சோ நீ தான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்த ஒரு பேக் ஃபோர் டிஃபைன்டா இருக்கணுங்கிற ஒரு இது அவசியம் இல்லை அந்த மாதிரி. லைக் இந்த ஒரு சேம் லைன் அப் வரதுங்கிறது நீ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியா இந்த மாதிரி ஒரு லைன் அப் செட்டில் லைன் அப் நம்ம வரும்னு சொல்லிட்டு இல்ல லைக் வாட் யுவர் தாட்ஸ் ஆன் தட்? லைக் அதுவும் கொஞ்சம் இது சேர்த்து சொல்லுனா. Okay, so என்னோட expectation was that the system has to be defining, not the player defining the system. So from that standpoint, whoever is asked to perform that role on that day,
they should be able to perform that role with ease. That was the way I was looking at it, and I'm pretty sure that long-term strategy aduvada irukum appdinu. That's why you have players like Tomiyasu, who can play a centre back as well as a right back. Ben White, who can do the same thing, can also play defensive midfielder. Chambers to an extent, but he's probably doesn't have the same quality that Tomiyasu and Ben White possess. From that standpoint, yes, I wanted the system to define players and not the other way around. But I do like the stability and the cohesion that the repeat of the same 11 brings out. And especially when you have a good run of form, that definitely builds on with the momentum, builds on with the chemistry, and that is really good to see. And அந்த பார்ட்ல பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி the way Odegaard was playing, linking up, trying to play through balls that would be turnovers. இப்போ வந்து அதெல்லாம் he's what created the most chances in December. So that's where we are, and that shows when you keep muscle memory, then you keep repeating the same thing over and over again, it starts to work. And you see the quality of players we have in front with the likes of Gabriel Martinelli and Bukayo Saka. Odegaard is able to thrive in that role. And a little the subtle change in systems with where we started the season with a 4-2-3-1. We're slowly transitioning to a 4-3-3. That is also helping, and we have the right players to execute the plans. Yeah. Reggie man, first thoughts on the win. You able to hear me? Yeah. Okay. Yeah. First thoughts, really good win. I mean, like 5 goals. We should have scored more goals, but 5 goals against Norwich. With the same team, like I think United struggle பண்ணி win பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கோல் அடிக்கிறதுக்கு. அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ரொம்ப அசால்ட்டா they were no match to us. They were absolutely no match to us. I mean, time after time இது எவ்வளவு வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகும்னு தெரியாது. ஆனா இப்போ வரைக்கும் வந்து ஒரு நல்ல ஃபீலிங் இருக்கு. இது ஒரு அது உனக்கு கொண்டு இருக்கிற பயம் இல்ல, எல்லாருக்குமே இருக்கிற பயம் தான். நீ தைரியமா வெளியே சொல்லிட்ட, நீ அவ்வளவுதான். ஆமா. So I mean, like அதான் சொல்றேன். See, until we have a good run going on, until we get that 3 points, I don't care. Let the run go as far as it goes. I don't care. இப்போ நமக்கு நெக்ஸ்ட் சிட்டி மேட்ச் இருக்கு, அதை பத்தி நம்ம அப்புறம் வருவோம். ஆனா நம்ம வந்து இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த ஒரு லாஸ்ட் 5 games வந்து we have taken 12 points. Only one match we lost that against Everton and United. So அது வந்து it's a very good run. I think we have the second highest points after City in the last 5 games. So we are a team which is like growing in stature, and also சில ஆங்கிள்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா like அந்த ஒரு attacking prowess after Oba is dropped. I don't know whether it was like interrelated or it is something to do with something else, but seriously 14 goals we have scored, right? Like 8 plus 5, 13 goals we have scored. It was amazing. I mean, like நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு கோல் ஸ்கோர் பண்றதுக்கே நம்ம முக்கி ஜெயிச்சிருந்தோம். When we went on that big run, unbeaten run, அந்த டைம்ல வந்து we most of the matches won by a goal difference. That's why our goal difference was like அது பாசிட்டிவா வந்ததே ஒரு 2 மேட்ச் முன்னாடி தான். அது வரைக்கும் நம்ம கோல் டிஃபரன்ஸ் வந்து பாசிட்டிவா வரல. Now it has gone to 9. அந்த நீ சொன்ன மாதிரி அந்த அன்பீட்டன் ரன்ல போயிருந்தாலும் அந்த இந்த டைம்ல இருக்கிற அளவுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வராதது ஒரு மெயின் ரீசனே கோல் வராததுதான். அந்த டைம்ல we were getting the wins, but we were still like, okay, நம்ம என்ன பண்றோம் தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். கோல் வராததே ஒரு பெரிய ரீசன். So அப்படி ஆமா. I was just going to add to like what both of you are saying. Yeah, the Oba thing is we don't know if it's correlation or causation. அது சொல்ல முடியாது. But one of the things is about the lineup consistency over the last 4-5 games. Yeah, one thing we have spoken on previous podcast, you guys have spoken about, is in the Arsenal team we don't know what we're going to get this game. Is slowly going away. In the first 10 game run we were winning, but we still don't know what we're getting out of it. இப்ப வந்து we have that consistent backline, irrespective of Abba there, Abba not there, let's not go there. But there is a bare minimum saying, this we'll get for sure. If someone steps up, we'll get a magical moment out of it. So that level of expectation, we are able to slowly set ourselves towards. So adinala combining what I mean, like, one thing to contradict that, right? See, number one, against lower teams, we have been fantastic. Against teams which are below us, we have been playing really good football. Anna,
நம்மளுக்கு ஈக்குவலண்டா இல்ல நம்மளோட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கிற டீம்ஸ், ஐ மீன் நான் யுனைடெட்ல நம்மளோட ஜாஸ்தியா இருக்கிற டீம் சொல்லவே மாட்டேன். ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி வந்து அவங்க கூட எல்லாம் ஆடும்போது we have been like leaking goals, right? And we had the same back four. In the back four change ஆல அதே கோல் கீப்பர் தான் வச்சிருந்தோம். So what happened? I mean, like that's what my say is like. See, if you are going to compete for the top four, that's why I said time and again, this run, how much ever it's going to go, we have to gather the maximum points. You will come to a point where the goals dry up. You will come to a point where Ramsdale makes a mistake or something like that. So other work, we have to gather the maximum points. So my major concern is against the other big four teams. If you finish, yes, round this off this. What an emphatic win, dude. Like the Ashes pakra mari. Do you guys remember the last time we scored 5 goals away from home? Away from home, Fulham 5-1. I think if I could remember back of my hand, it was 2009 opening day match against Everton. We scored 6 goals. Yeah, we scored 6 goals. Hey, இல்ல Fulham ஓட நம்ம ஹோம்ல அடிச்ச 5 goals. இல்ல வேல தான் அடிச்சோம். இவன் எமரியோட மேட்ச் ராம்சி கடைசில ஒரு 30 கோல் போட்டாங்க. Dude, like the performance over here was just insane. That's true. இது வந்து firing on all cylinders சொல்லுவாங்கல்ல. Like this performance was like we didn't even give them a chance. நீ சொல்லுங்கல ரோகி, நீ வந்து என்ன சொல்றது? Why we slipped these goals away. I don't want to get negative, but like there were chances, like half chances where they came ahead, but the quality was missing for Norwich. Right. And the quality is much higher for other teams. You have to be a little bit more careful, play as a team. It's time it will come. இதே ஒரு டீம் பூக்கிக்கு பதிலா வேற ஒரு பெட்டர் ஸ்ட்ரைக்கர் இருந்தானா அந்த ஏதாச்சும் these youngsters are just insane, dude. Amazing. Everybody is stepping up. Everybody is like coming in like on their own. Okay, yes sir. Hey, Jolly gondu goal adichirukkom. Emil Smith goal, yes. Okay, Saka, I don't think we don't have to go into that. That's the other taniya episode போடணும் நினைக்கிறேன். Such confidence, dude. Our right footed, left footed, எதுமே தெரியல and ரெண்டு ஸ்கோர் பண்ணிக்கிறான். At 20, yeah. Simply toying. But it's என்ன சொல்றது, Martinelli, Odegaard, everybody is like seizing their opportunity. And even Lacazette like understands his like strengths and weaknesses, and he's doing that. Defense is also stepping up. The only thing that is like average or like above average is the midfield. If we could connect those things, right, it'll be an amazing and Jacka and Party are doing a good partnership as well. Like, appreciate they're having a good understanding. Jacka is covering more, Party is doing more. Party like it takes a little starting trouble time. But then he's like, but it feels like everybody is like believing in themselves. Like that's the difference. Like before and then they believed in themselves, but now they're believing in the team. That's difference. Makes sense. Yes. So first thoughts in the game, like I also agreed, it was like a very professional performance. And I expect winning expect but 5-0 win yaar expect pannala, and the way in which we won was like really nice to see. That's what I would say. So ஒரு சின்ன செக்ஷன் இப்ப புதுசா ஒரு ஆட் பண்றோம். இந்த இதுல தான் ட்ரை பண்றோம். நாங்க டாக்டிக்கல் அனாலிசிஸ் மாதிரி டாக்டிக்கலா நாங்க யூசுவலா பேசுறப்போ அந்த எவ்ரி டைம் நாங்க எங்களுக்கு பார்த்ததை சொல்லுவோம். பட் இது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு செக்ஷன்ல ஜஸ்ட் அரவிந்த் அண்ட் சூரஜ் ப்ராபபிலி லைக் யூ கேன் லைக் யூ டேக் a little bit of time. டாக்டிக்கலா நம்ம எங்க வின் பண்ணோம், எப்படி வின் பண்ணோம் சொல்ற மாதிரி. அரவிந்த் you can start. Okay, so I think the game this time it was won in the midfield. Is when I say midfield, Thomas Partey especially. For a 4-3-3 system to work, you have a single pivot, not a double pivot, which means that single pivot has to control the entire game. The way he was taking passes from the back line, even though they were high risk, progressive passing in front to link up with Odegaard and Xhaka, that took like half the Norwich team out. Norwich they were after the first goal we scored in the 6th minute, they were forced to leave their low block and start to press us, which kind of played to our advantage. The first goal, once we scored that, when we broke their low block, when we scored that, they started to come outside their shell. That's when we had more passing lanes. We started seeing Xhaka occupy a little more forward roles now. He's not at the base of the midfield anymore. And you see Xhaka on one side, Odegaard on the other.
this works for two reasons. ஒன்னு வந்து ஷாக்கா வந்து not the fastest player in the team, and அவன் வந்து when we lose the ball, அவனுக்கு வந்து he doesn't have an option but to foul if he is not able to catch up. So அது அவனோட இது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அவர் வாக்கிங் yellow கார்டா மாறிடுறான். But in the systemல he has cover at the back. Thomas Partey is there, the center backs are there. அதனால ஷாக்காவோட he's able to control the game that he's able to control much more effectively. And finally Odegaard வந்து now that you take half the team out, Odegaard has a lot more passing lanes, and that directly reflects in the number of chances அவன் கிரியேட் பண்றது every gameல. Entire Decemberல we've seen Odegaard வந்து I think in my opinion he should be player of the month, but that's a different discussion. Yep. I completely agree. I think game was on the midfield, and Arvind spoke about Partey. Now I'd like to speak about Jacka here, right? And what this new in the 4-3-3 does, yeah. I think the system is evolving where Jacka, he's played under Wenger, Emery, as well as Arteta, and I think he's playing his best football under Arteta. The reason I say that is we all know we know that Jacka has certain advantages, certain things he just cannot do. Yeah. Like his recovery pace is not great, and his malicious tackles and all. So what happened? And the negative reputation. So that comes with it. What happened is in possession we shifted to a 4-3-3, and if you observe, Odegaard and Xhaka were taking the same line. Yeah. Back. True. What Xhaka is good at is short distance defending. So suppose we lose possession and they are in transition. So what happens then is, say we lose the ball, Xhaka immediately goes short distance and forms a double pivot while defending. Okay, and while we're going ahead, what are Xhaka's advantages? He has got a good passing range. Or he can pick Saka, who holds the width, or he can play a through ball to Martinelli, who runs in from the left. So what happens is Tierney bombs forward, Xhaka takes the same line as Odegaard. But while defending, he covers a shorter distance instead of him chasing all the way back and making a stupid tackle or something like that. So on possession get the 4-3-3 சொன்ன மாதிரி போயிடும். Like off possession and we revert back to a 4-2-3-1 to defend. That's where Xhaka covers the same space and அந்த passing lane totally block பண்ணி விட்டுருவாங்க. And you take out all Xhaka's disadvantage out of it, and you play to his strengths also. I think the system caters to that. Yeah, but player ratings, but I think you're not wrong when you say he's playing his best football under Arteta. I think he's probably playing his best football for Arsenal, I would say. Which means அவனோட நீங்க சொன்ன மாதிரி அவனோட பெஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த்ஸை மேக்ஸிமைஸ் பண்ற மாதிரி அவனோட வீக்னஸ் மினிமைஸ் பண்ற மாதிரி இப்பதான் of course how he does the same things against a bigger opposition is another story. அது எப்ப நடக்குது, அவன் என்ன எவ்வளவு கம்போஸ்டா பண்றான்னு பார்க்க முடியும். So yes, இதுதான் டாக்டிக்கலா நம்ம இப்படிதான் வின் பண்ணோம். அந்த 4-3-3 ஃபார்மேஷன் இது நம்ம கண்டினியூஸா நிறைய கேம்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம். போன மேட்ச்ல கூட நம்ம சொன்னோம் Xhaka and Partey மாத்தி அவங்களோட பொசிஷன்ஸ் ஒருத்தர் முன்னாடி ஃபார்வர்ட் போறது ஒருத்தர் ஹோல்ட் பண்றது அது மாத்தி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. Now it's sort of settled மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ Partey தான் lone defensive midfielder and Xhaka is going to be up. Okay, that's very interesting. So நம்ம இப்போ specifics குள்ள போறோம். நம்ம individually over department what worked, what did not work. At the same time we'll also do the player ratings parallelly, so we can just jump in அப்படியே நம்ம rating கொடுத்துட்டே வர மாதிரி. So first I'll just share my screen. Defense line start பண்ணுவோம். Who wants to take defense? What worked and what did not work in the defense? Rogi or Q ரெண்டு பேரா தடுறீங்களா? Okay. So defenseல நம்ம டிஃபென்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுமே டோமியாஸ் ஆடல. டோமியாஸ் ஆடாம White played right back. Do you think he was able to do a good job in there? அந்த White டோமியாஸ் இல்லாத absence உனக்கு இல்லாதது உனக்கு தெரிஞ்சதா? Or another way of asking that question would be holding center back. அது எப்படி இருந்தது? Yeah. ரெண்டுமே கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் பயந்த விஷயம் தான். ஏன்னா holding was a spooky, would have been a different kind of a battle. But Norwich in the game they weren't அதாவது என்னன்னா they tried to create few chances, ஆனா they didn't have the kind of potency which other teams would have had. அதாவது என்னன்னா 2-3 வாட்டி நீ பாத்தீங்கன்னா White he played well, there was no doubt. ஆனா when you combine the
pace of holding and the slight mistakes which White makes at times, பேஸ் ஆஃப் that is ஹோல்டிங் kind of அத நீ எப்ப worrisome. பார்த்த ஹோல்டிங்கோட பேஸ் நீ எப்ப பார்த்த அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன். The pace of holding is like kind of a worrisome thing, right? lack And of pace. அவனோட recovery ம். அதுதான் சொல்றேன். So basically அது வந்து worrisome thing. And White வந்து சில நேரம் வந்து அவன் out of positionல இருக்கான் ரைட் பேக்ல. We don't know when Tomiyasu is going to be back. So and even Cedric and Cedric is also having இல்ல COVID. நாலு So ரைட் பேக் எல்லாரும் உண்டு. நாலு ரைட் பேக் எல்லாரும் ஆமா. உண்டு. So we are going to play White at right back in I think against City as well. So அப்படி இருக்கும். And imagine holding with playing against City. இது வந்து ஹிஸ்டரி ரிப்பீட் ஆகாம இருந்ததே இருக்காம இருக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம் தான் நினைக்கிறேன். கமிங் பேக் டு நார்விச் மேட்ச், 2-3 மிஸ்டேக்ஸ் நடந்தது. 2-3 டைம்ஸ் வந்து they were easily able to cut through our defense, but they didn't have that kind of a killer punch to basically score the games. If you see சில misplaced passes கூட நடந்தது. அதாவது White சில misplaced passes நடந்தது, lack of concentration இருந்தது. அதெல்லாம் கொஞ்சம் வருஷமான மேட்டர். ஆனா வந்து அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் KT was like amazing. KT and Gabriel both were like வேற லெவல்ல இருந்தாங்க. KT as usual அவனோட அதாவது அந்த ஒரு பிரேக் KT was like out of the team for like a kind of a 6 matches, right? So on the break I think it helped him a lot. I mean it helped him recover. It helped him get his pace back, get his hunger back, like bombing forward, scoring the goal. இதெல்லாமே வந்து நமக்கு ஆட் அட்வான்டேஜ் தான். And Gabriel was Gabriel. I mean like I think one instance he lost the ball, but apart from I think he put Ramsdale under pressure, but apart from that I think Gabby was like amazing. எனக்கு வந்து இப்ப கவலையே வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடுல தான். சோ அப்ப ரேட்டிங் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணுவோம்? இந்த மாதிரி டிஃபென்ஸ் ஓவரால் வந்து சாலிட் தான் சொல்லுவேன். I mean even though it was Norwich, not disrespect over there. Rob Holding வந்து like when was the last time he played? I don't think he started a game after August. First ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இது இப்ப இந்த சண்டர்லாண்டோட தான். ஆமா. அந்த ரஸ்ட்க்கு அப்புறம் வந்து he was like என்ன சொல்றது நல்லா ஸ்லாட் இன் பண்ணா. And then White even like this shows you what kind of like confidence he has playing along with Gabriel, KT and like Ramsdale. So you have players playing at a higher level, so he automatically stepped up. And even White was not bad compared to what like his role was. True. He was நல்ல ஃப்ரண்ட்ல போயிட்டான். நல்லா வந்து என்ன சொல்றது he was like அந்த ஒரு டாக்கிள் ஒன்னு பண்ணி நான் தாறுமாறா ஒரு டாக்கிள் பண்ணி சண்டை போட்டானே அப்படி எந்திரச்சுனால. சோ இப்ப ரேட் பண்ணனும்னா நான் ராம்ஸ்டேல் 6 எதுவுமே பண்ணல. அதான் சொல்றேன் ஒண்ணுமே அதனால தான் 6 சொல்றேன். 6 ஒரு சாதாரணமா வந்து ஆவரேஜா எல்லாருக்குமே நம்ம கொடுக்க I think 6 should be good. எதுவுமே அவனுக்கு பண்றதுக்கு இல்ல, அது அவன் தப்பு இல்ல. KT கோல் எல்லாம் போட்டிருக்கான். 88 அரவிந்த் 8 9. நானே 8 கொடுப்பேன். Q 8 Gabriel 7. Yeah, same. Holding 7 same for him I think. Decent game. ஆமா decent game. 7. No, he had a good game. On the aerial tackles நல்லாவே பண்ணான். 7.5 for the hair. Unfortunately decimal போட முடியாது. That has good recovery pace. That has good recovery pace. Nice. So என்ன சொல்றீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும்? 7. Okay, White. Why he is I think 8 for me. I will also give 8 and out of position, but I will give 7. ரோகி சொன்ன மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இது பண்ணோம், நமக்கு வேலை பண்ணா கொஞ்சம் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் 7 Q 7 3 ஸ்லாப்பி பாஸ் பண்ணான்னு நினைக்கிறேன். அதுல ஒண்ணுல வந்து ஆல்மோஸ்ட் பண்ணா. அரவிந்த் 7 8 ஓகே. சூரஜ் 7. ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டிங். அடுத்தது மிட்ஃபீல்ட் நீங்க அரவிந்த் நீ சொல்லி பண்ணிடுறியா மிட்ஃபீல்ட்? Yeah, Chaka party is 8, Chaka 7 only for the yellow card. No, இல்ல அவங்க என்ன பண்ணாங்க, what worked, what did not work midfield. Oh, okay. So midfield what worked? Parties what we thought 50 million was going to bring us, and the other நம்ம வந்து கொஞ்சம் we saw the glimpses of that. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் பார்க்குற மாதிரி இருக்குல்ல. The number of times he carried the ball forward is just insane.
Yes. முன்னாடி நம்ம பார்த்ததே இல்ல, அவன் முன்னாடி பால் எடுத்துன்னு போறது. ஆமா. இப்போ வந்து கொஞ்சம் கேப் கிடைச்சாலும் எடுத்துன்னு போயிடுறான். ஆமா, அந்த கேம் மேனேஜ்மெண்ட் தெரிஞ்சது. முன்னாடிலாம் ஒரு 1 goal லீட் இருக்கும்போது he would still try those risky passes and turn the ball over. அதுக்கப்புறம் நம்ம will be in a very bad spot because half the team will be riding up on the other side of the pitch. இப்போ வந்து he controls that part of the game better. He can do a lot better in positioning, டிரான்சிஷனை வந்து பிரேக் பண்றதுக்கு. டர்ன் ஓவர் பண்ணிட்டோம்னா டக்குன்னு எங்க இருந்தானா ஹில் பி இன் த பெஸ்ட் பொசிஷன் டு பிரேக் தட் பிளே அப்படின்ற அந்த பார்ட் ஆஃப் த கேம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். பட் he was the pick of my midfielders. Odegaard, I think he's starting to set the bar really high. So every game வந்து I'm going to start to expect him to achieve that bar constantly. So இது நம்ம தப்பு கிடையாது, அவனோட தப்பு. அவன் தான் நம்மள நல்லா அதனால அவன் வந்து இப்படி பண்ணதுனால நான் இந்த ஒரு ரீசனாலதான் பார்ட்டிக்கு வந்து எனக்கு பெட்டர் மிட்ஃபீல்டரா தெரியலாம் இந்த பிட்வீன் ஷாக்கா பார்ட்டி அண்ட் ஓடகார்ட். ஷாக்கா வந்து I'd like to see him now that he's playing a lot higher up the pitch score or assist more. எது ஒர்க் ஆகல, அந்த பார்ட்டியோட தவிர்த்து எது ஒர்க் ஆகலன்னா அதை சொல்ல முடியுமா? அந்த பார்ட்டியோட இனிஷியல் நர்வஸ்னஸ். One thing, Shaka still got a yellow card. அவங்க கிட்ட எதுவுமே எதிர்பார்க்கல. ஆனாலும் நீ வந்து ராணாவும் வராது, சாணா வராது, பாடா வராது, பேர் மட்டும் சுப்பிரமணிய பாரதி மாதிரி அந்த பார்ட் வந்து I really think he should, for him to be an Arsenal stalwart, he should start removing that part of his game. அப்ப ரேட்டிங் போட்டுறோம். ஷாக்கா 7 கேம் பக்கா 7 கேம் கரெக்டா இருந்தான். பார்ட்டி 8 பார்ட்டி டெஃபினெட்லி. ஷாக்கா என்ன சொல்றது, அவனோட he understands like party's game right now, so he's playing really well to that. That's what you needed. சாக்காவை லீடிங் மேனா போட முடியாது, பட் வந்து ஹீரோட ஃப்ரெண்டா போடலாம். நல்லா ஹீரோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா போடலாம். அமெரிக்கா மாப்ள அது மாதிரி அமெரிக்கா மாப்ள 2 சீன் தான்டா வருவான். ஹீரோட ஃப்ரெண்ட் ஃபுல் படத்துக்கு டிராவல் ஆவாடா. நம்ம ஷாக்கா அது மாதிரி வெச்சலாம்டா. நீ என்ன சொல்ற? 8 பார்ட்டி இல்ல 7? பார்ட்டி 8. சூரஜ் 7 தான். I think எனக்கு வந்து he did well, but I don't know if he did as well, like so much better than Xhaka to deserve an extra point. அதுதான் வந்து like I don't know. Okay, Odegaard solid, I think 9. Yeah, really good performance. Yeah, assist for KT, what a was amazing. Amazing. And the vision வேற level. Passலாம் second and third balls-லாம் பார்க்கறான். Don't make the first obvious pass. Right. ஓகே, சோ இப்போ அட்டாக் பண்ணணும். நம்ம அட்டாக் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த இது முடிய போகுது, இந்த ரெக்கார்டிங் முடிய போகுது. நான் நெக்ஸ்ட் ஒன் அனுப்புறேன். நம்ம அட்டாக் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரெயிட் ரிப்ளை பண்ணிடுவோம். ஓகே I'll send you guys the next one. ஓகே, நம்ம பிளேயர் ரேட்டிங்ஸ் போட்டுட்டு இண்டிவிஜுவல் செக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ we'll just finish that off with the verdict on the attack. So attack, யார் எடுக்கிறீங்க? attack, let's what worked and yes, go on, what worked? Attack வந்து they were the tip of the spear. They carried our day, and every mistake that they did, or every the moment of brilliance that the midfielders had, they executed it to perfection. And the attack வந்து என்ன சொல்றது, நம்ம அந்த முன்னாடி சொல்லுவோம் பாத்தியா, அந்த one touch passing and the pace இருக்கணும், don't like sit on the ball. They did everything. I can't even speed of the passes and the speed of like getting the ball forward and into the box. When you get the ball, they look their heads up and they started running at the goal. Okay, wow. And like when you do that time and again, the opposition அப்படியே மசலா அப்படியே பயந்துல உட்காந்துருவாங்க. அதுதான் ஆச்சுவாங்க. யோசிச்சு பாரு, அவங்க வந்து ஆப்போசிஷன் வந்து வரவே இல்லை, ஃப்ரண்ட் ஃபுட்ல வரவே இல்லை. Again, it also showed why they are 20th. Yeah, and not only that, attack what they did was like எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மார்டினெல்லாம் நிறைய வாட்டி ட்ராக் பேக் பண்ணி வந்து he was there to like help out the defense. Same for Saka as well. Like they had no need to come back. Even Lyca said like midfield வந்து help பண்ணிருந்தாங்க. They attacked as a team and defended as a team. Yeah, I think it was just incredible. Yeah, like I think we spoke in the beginning where we didn't give Norwich a chance. Yeah, because the defense had its usual composure. Xhaka and Partey were only playing at second gear, which is why our front four were attacking at full cylinders. We were saying, and
one more thing I wanted to add to that is, if you look at the front four attacking, there's a really good balance to it. So if like, see, In what way? Balance or fluidity. There's really good fluidity between the four of them. Yes. நீ balance na enna mean பண்ற? எந்த விதத்துல balance mean பண்ற? I'm saying that the skill sets really complement each other, which ultimately brings the fluidity. What Prashanna was talking about. The reason I say that is, Odegaard is really good at ball retention in tight spaces. That's his speciality. Saka holds the width, and he draws in two or three defenders, and he's really good on the ball. And I think we also said, he's good at cutting in as well as going on in this weak. True. What Lacazette does is drop into the midfield, and he can link up, hold up the ball. But what Martinelli does well is from the left run in towards the center, and he can press it. Unbelievable pressing it. And for the second KT's goal also, he pressed from the other side of the wing, like his opposite wing, which is crazy. And I think all four of these, the ball retention, taking on players, driving at players, and linking up is ultimately leading to the fluidity. And I think that creates a really good balance. I think they're firing at full gas. It might just be the combination that's working for us right now, What did not work? Did you see anything that did not work? That like, என்னதான் நாரிச் இருந்தாலும் என்ன சான்ஸ் கொடுக்கலாங்க, 5 கோல் போட்டு ஏதாச்சும் ஒரு சொதப்புற மாதிரி ஏதாச்சும் நடந்த மாதிரி இருந்தா? They should have scored more goals, dude. Sometimes, like I said, the clinical finishing ability of Lacazette is I think we should have got at least 2 more goals at least. Martinelli ஒன்னு இருந்தது, அது வந்து என்ன சொல்றது, அது கோலா இருந்திருக்கணும். Lacazette at least, யாரா பேக்ரவுண்ட்ல பாட்டு போட்டு ஓடிட்டு இருக்கீங்க? நீதான்டா கல்பிரிட். ஸ்டார்டிங்ல ஜஸ்டின் பீபர் பத்தி கான்செப்ட் பத்தி சூரஜ். எஸ், சோ பிளேயர் ரேட் போடுறோமா? மார்டினெல்லி. என்னடா யாராச்சும் சொல்லுங்கடா, என்னடா அமைதியா இருக்கீங்க? ப்ரோ செல்ல நீங்க ஹைலைட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, அதனால நீங்க சொல்ல போறீங்க. இல்ல சொல்லு பரவாயில்ல சொல்லு. 8 I do 7. He didn't score. Interesting. No, his pressing was really good, and that created a lot of fuss for Norwich defenders. And now FPL team captain ah potan community 1 point kuda edukku. I'll also give him a 7Q. 8. 8. 8. Okay, I'll also give him a 7. Saka. 9. வேற லெவல். Saka 9 ரா. Man of the match. 9. நான் 10 கொடுக்கலாமான்னு பாக்குறேன். ஹாட்ரிக். ஆனா கிரவுண்டடா வைப்போம், பரவாயில்ல. இப்ப 10 எல்லாம் கொடுத்தோம்னா அப்புறம் வந்து ஆட ஆரம்பிச்சிடும். கிரவுண்டடா வச்சுப்போம். Lacazette 8. Had a goal. 8. Let's say the goal makes the difference. ஆனா அந்த கோலுக்கு அவன் மூவ்மெண்ட்டும் சூப்பரா இருந்தது. கோலுக்கு கரெக்டா எங்க போய் இருக்கணுமோ அங்க போய் இருந்தோம். So that's really good. So இந்த பையனுக்கு என்ன பண்றது? வாரம் வந்து கோல் போட்டுட்டு இருக்கானே. 8 ரா. I mean 8 7 ரா. என்ன சொல்றது? He wasn't there for long. அவன் வந்ததுக்கு அவன் வந்ததுக்கு 2 கோல் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிட்டான். லாகாசெட்டோட பெனல்டி அவன் தான். ஓகே 8 ரா. என்ன சொல்றீங்க? 7 ஆ 8 ஆ? 8 ரா. Yeah, you're right. 7 for me. I'll also say 7. I expect him to do that. 8 anina. Rogi 8 ah. 8 ah. I think you expect him to do that is not the same thing as giving like on the game already won the point. No, you don't understand. He's setting such high standards that I'm expecting that from him every game right now. So எனக்கு இவன் பண்றது இது ஒரு நார்மலா இருக்கு. அப்படி ஏத்தி விட்டேன் நான். மொத்தமாவே இப்போதானடா நீயே சொன்ன சாக்கா ஏத்தி விட கூடாது, கொஞ்ச நேரம் இருக்கட்டும். நீயே வந்து ஏத்தி விட்டுறியா? I'm very sorry. பாம்பு பாரா. சரி சொல்லுங்க அரவிந்த். Yes sir, 7. 7 okay cool. Pepe எதுவும் பண்ணல, not long enough for assist. One assist. Oh Jesus Christ, assist. அதுக்கு ஏதாச்சும் அதுக்கு பேசிக்கா 6 கொடுத்தா போறோம் bro. I will blow your mind now. Pepe வந்து இந்த சீசன் நமக்கு leading assist. He's the supplier, leading supplier for us. It tells a lot about the rest of. Yes. அதாவது இந்த பருதுவேவன் படத்துல வந்து வெப்பன் சப்ளைன்னு ஒருத்தர் சின்ன பையன் போயிட்டு அந்த விளையாடாம 5 அசிஸ்ட்ல உட்கார்ந்திருக்கான் என் தலைவன். ஆடாம ஜெயிச்சோம் மேடம். ரைட். சோ பெப்பேக்கு என்ன கொடுக்கலாம்? 6 ஆ 7 ஆ?
6 7. நான் 6 தான் கொடுப்பேன். ESR-க்கும் பெப்பேக்கும் ஒரே ரேட்டிங் கொடுப்பியா நீ? Pepe played longer. ESR played only 8 minutes. Pepe played 12 minutes. சரி, ஓகே போ. And he had an assist. ரைட். அவன் வந்து 8th பாஸ்டரா SSC ஃபெயில்ரா அந்த மாதிரி தான் வந்து சொன்னேன். ஆமா ப்ரோ, நம்ம எப்படி பார் வந்து ஓடகார்ட் சாக்கா மார்டினெல்லிக்குலாம் ஹையா செட் பண்றோமோ அதே மாதிரி பெப்பேக்கு லோவா செட் பண்ணிட்டோம். அவன் அந்த பாரை தாண்டிட்டான். ஓகே, இது நம்மளோட தப்பு. ஓகே சரி, இப்ப என்ன சொல்ற ரோகி? என்ன 6ஆ? பெப்பேவோட 6. அரவிந்த் 7. சூரஜ் 6ஆ? 6. கோ. Eleni, not long enough to rate. Oh, 5. he was the first sub, but ஆமால அவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் சப். அவ வந்து அதாவது என்னன்னா, ஆனா இந்த மாதிரி 5-0 அந்த மாதிரி 4-0 3-0 அப்பலாம் இருந்தா அது no one can beat Eleni. அவனை மட்டும் கொண்டு வந்துட்டானா ஆப்பரேட் கிவர் கொடுத்துருவாங்க. தயவு செஞ்சு அவங்க கிட்ட போவாங்க, பாஸ் பண்ண போறான். புஜாரா டிராவிட்லாம் வந்து பால் வந்து 100 பால் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. அதேதான் 6 ரன் அடிப்பாங்க, 100 பால் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி நான் வந்து I counted 4 forward passes also from Eleni at a time when the game was done. Hello. என்னடா என்னெல்லாம் சொல்ற? நம்பவே முடியலையேடா. எனக்கு அப்படிதான் இருந்துச்சு. என்னடா ஃபார்வர்ட் பாஸ் எல்லாம் பண்றான். எனக்கு 6 இல்ல 7, பட் அவன் கோல் அடிக்கல. சும்மா நீ வந்து அவனுக்கு பாவ பண்ணி 7 கொடுக்காதடா வேணாம்டா. இல்ல 6 ஏன்னா வந்து என்னடா 5-0 கேம், nobody should get an average. அதுதான் 6 right. So we have 2 men of the match. ரெண்டு பேர் இருக்காங்க, Odegaard and Saka, which I think like it showed how well they played, and I think it justified having 2 people. I don't want to like either ரெண்டு பேர் like there's very little to separate them both, so I don't think like நம்மளோட predictions என்ன இருந்தது? யார் 4-0 ஃபைனல் சொன்னாங்க? predictions நம்ம என்ன கேம் predictions பண்ணிருந்தோம்னா நம்ம வந்து பண்ணமா நான் மறந்து போயிட்டேன். பண்ணினோம். எல்லாரும் win தான் சொன்னாங்க. அரவிந்த் 2-0 3-0 சொன்னாங்க. நான் 3-0 4-0 சொன்னேன் bro. இல்ல நீங்க முதல்ல காரணம் ஷேர் பண்ணுவாரு. நீ 2-0 3-0 சொல்லிட்டு அப்புறம் 3-0 4-0 சொல்லிட்டு அப்புறம் 2-0 3-0 நம்ம மாத்திட்டேன். அதான் நான் மீனா ஈஸி லைன் கொடுத்தேன். அப்படியா? ஆமாண்டா, இந்த டாக்குமெண்ட் போய் சொல்லாதடா. கரெக்ட். நான் திரும்ப I'll go check the tapes. Yes. So இப்போ நம்ம வந்து we finished the Norwich review. அடுத்தது நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இந்த டாப் 4 ஸ்பாட்ங்கிறதுக்கு வர ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பெரிய டெஸ்ட் மாதிரிங்கிறது சிட்டி கேம். அதுதான் நம்ம வந்து 1ஆம் தேதி அன்னைக்கு கரெக்டா நம்ம வந்து நிம்மதியா இருந்துட்டு, போன வருஷம் 1ஆம் தேதி அன்னைக்கு யுனைடெட் வச்சோம், ஜாலியா இருந்தது. இந்த வாட்டி யுனைடெட் சிட்டி என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியலன்னு சொல்ற அளவுக்கு தைரியம் இல்லை எனக்கு. ஏன்னா என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியும், பட் அது நம்ம நினைச்ச விதத்தை நடக்காம வேற ஏதாவது விதத்துல நடக்குதான்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம். அதுதான் இந்த ஒரு ப்ரிவியூல நம்ம பார்க்க போறோம். எஸ், ஸோ ப்ரிவியூ ஃபர்ஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஸ்டார்ட் வித் ரோகி. ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ கேன் கோ ஃபார் டு a better person to ask this question. Expectations going into the game, what comes to your mind when you think about this fixture? என்ன சொல்றது, எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆர் வெரி லோ, பட் ஒரு பாசிட்டிவ் ஃப்ரேம் இருக்கு. ஐ மீன் கிவன் ஆர் த கரண்ட் ஃபார்ம் அண்ட் எவ்ரிதிங், ஒரு பாசிட்டிவ் ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கு. நம்ம தோப்போம், ஆனா ரொம்ப கேவலமா தோக்க மாட்டோம், அது மட்டும் எனக்கு தெரியும். ஏதாச்சும் வந்து இப்ப இந்த 8 பாயிண்ட் லீட் இருக்கு டாப்ல, பெப் ஏதாச்சும் வந்து கொஞ்சம் அமைதியா ஆடுவான், கொஞ்சம் கம்மியா ஆடுவான், ஏதாச்சும் எதிர்பார்க்கறீங்களா? அதெல்லாம் அவன் ஆடவே மாட்டான். ஏன்னா பெப் இஸ் பெப். அத கண்டிப்பா வந்து எப்படியோ அப்படி அவன் தான் ஜெயிப்பான். ஏதாவது அட்லீஸ்ட் ஒரு இந்த ரைம் ஸ்டெர்லிங் அது மாதிரி ஏதாவது கோல் வந்து போடுவான். அதனால வந்து ஐ டோன்ட் ஹவ் ஹோப்ஸ் ஆஃப் லைக் we winning, but at least it's going to be a much tighter game than the one which we played in the start. ஓபன் கேமா இருக்குமா இல்ல எப்படி இருக்குங்கற எதிர்பார்க்கறேன். இல்ல எல்லாரும் எப்படி எதிர்பார்க்கறீங்களா? எல்லாரும் எப்படி எதிர்பார்க்கறீங்கன்னு சொல்லுங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க இந்த கேம்ல? இது இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு. நான் நினைச்சேன் நல்ல ஓபன் கேம் நல்ல பஞ்ச் போவோம்னு நினைக்கிறேன். ஓபன் கேம் இருந்ததுன்னா நல்லா தான் இருக்கும். ஆனா வந்து பெப் வந்து ஓபன் கேம் வந்து விளையாட மாட்டான். அவன் வந்து வேணுட்டே அவன் பொசிஷன் ஃபுட்பால் தான் ஆடுவான். ஓடிகார்ட டபுள் மார்க் பண்ணுவாங்க, சாக்காவை டபுள் மார்க் பண்ணுவாங்க. இது மட்டும் கன்ஃபார்ம்டா தெரியும். டேய் சாக்கா ஒரு டைம் ட்ரிபிள் மார்க்லாம் பண்ணாங்க. அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்கொயர் எல்லாம் இருந்தது. அதான் சொல்றேன். So imagine if you cut off Odegaard and Saka and if you kind of curb the enthusiasm of Martinelli, I don't see anywhere else the goals coming from unless we score from some set piece. ஆனா City against a set piece score பண்றது it's really difficult given that they have Ruben Dias and other guys.
So, இப்ப எல்லாருமே லைக் அரவிந்த் நான் உங்ககிட்ட வந்து கேட்பேன், நீ எப்படிதான் வின் தான் பண்ணுவோம்னு சொல்லுவேன். பட் ஆனா வந்து என்ன எதிர்பார்க்கறேன் நீ இந்த கேம்ல, அதான் சொல்லு. என்ன 5 கேம் பிரீமியர் லீக் வின் ஸ்ட்ரீக்ல 4 games. பிரீமியர் லீக் 5 கேம் ஒரு காரபா ஒண்ணு. So at homeல இது வரைக்கும் என்ன 4 games I haven't conceded a goal. I'm expecting we go guns blazing, defend the fortress kind of a game. I'm really hoping even Perana Tomiyasu gets fit for the game, but doesn't look to be so. ரொம்ப கஷ்டம். Yeah. Even Perana holding Nia Valadno. பென் ஒயிட் வந்து ஃபில்லிங் இன் அட் தி ரைட் பேக் பொசிஷன். இன்னைக்கு பிரென்ட்ஃபோர்ட் கேம் பார்த்தேன். சிட்டி என்ன ஃப்ளூயிடா ஆடுறாங்க, லைக் ஃப்ளூயிட் அப்படின்றத நான் இப்ப அந்த கான்வர்சேஷன் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி இருந்துச்சு, எனக்கு அப்படியே அந்த சிட்டியோட பிளே தான் ஞாபகம் வருது. ஒருத்தன் பாலை வச்சிருக்கான்னா 4 பேர் வேற எங்கேயோ ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க, எதுக்கு ஓடுறாங்கன்னு தெரியல, ஆனா எப்படியோ 4வது பாஸ் அந்த 4வது பேனுக்கு போயிருது. The predicting 3-4 passes ahead. It's so beautiful to watch. The one thing though that the way that we can counter that is you make one clever pass, you take out about 75% of the City team out of the equation, and at that point it will be என்னடா ஏதோ காலையில எந்திரிச்சு காபி குடிக்கிற மாதிரி சொல்ற one pass 75% அப்படியே டேக் அவுட் பண்ணலாம். என்ன சொல்ற நீங்க? சிட்டில வந்து அந்த 2 சென்டர் பேக் தவிர couple of ways to win against City. நம்ம அத பார்த்ததெல்லாம் like you go punch for punch. Like Liverpool, when you have your stronger team, we don't have a stronger team. We have an emerging team. Okay. Yes. The second thing you do is like foil their plans. Which is fluidity is what Tottenham did in their second game of the season. Yeah. அமிக்கி படுத்துட்டாங்க. Full என்ன சொல்றீங்க? The Tottenham did exactly what you're saying. They take out players and they had people who can finish. I think. Yeah, yes, I was just saying City don't give you too many chances, and I think irukra chance edukano. That's the main thing. And the other thing is, I watched today's game, right? First, usually now last 3-4 times when we play City, they are probably coming out of a defeat and taking all their frustrations out on us. Adana ketta first Pep வந்து அமைதியா ஆடுவானா, 8 points மேல இருக்கானே. இப்ப 1-0 and they're coming out a bit of a win. But if you've seen the press conference after that, Pep said that this is the best Arsenal team in the last 5 to 6 years we'll be playing. ஆடு மண்ணில தண்ணி தெளிக்கிறதுக்கு போட்டு பாத்துக்கிட்டான். இவன் எப்ப எல்லா மேட்சுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு தண்ணி தெளிச்சுக்கிட்டே இருப்பான். கன்ஃபார்ம்டா தண்ணி தெளிப்பான். இது ஸ்டாண்டர்டா நடக்கிறது. இது எடுத்து போட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். It's mesmerizing football like they play. And அதான் ஜான் ஃபர்ஸ்ட் கேம் வந்து கல்லி கிரிக்கெட் கிரேஸ் பால் அந்த மாதிரி அடிச்சு இது ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி பால் ட்ரையல்ஸ் ஆல் ட்ரையல்ஸ் எல்லாமே ட்ரையல்ஸ் ஸ்டார்டிங் இவன் சொல்லிருந்தான் பாரு, இது வந்து you should like players should like fit into the system அப்படினா that works perfectly for City because they have the caliber of players who can do what I slightly they have caliber of players who அவங்க B team வந்து டாப் 4ல முடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவங்களோட லைக் சப்ஸ்டிட்யூட் 100%. நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா you need a manager who's cognizant of that. நீ வந்து சொல்ற பத்தியா like every player who comes in should like match the Suarez எல்லாமே வந்து நீ வந்து நம்ம இதே மாதிரி வந்து டோமியாஸ் மாதிரி விளையாடணும்னா நடக்காது. வேலைக்கு ஆகாது. Fair enough. Okay, நம்ம ஒரு காலத்துல இல்ல realistic expectation என்னன்னா when you have another team, when you have a B team or when you have different substitutes who are coming in, Lokanga இல்லதான் வந்து Tavaresla ஆடும்போதுனா you play to their like என்ன சொல்றது abilities or like at least tune it. நீ வந்து நான் வந்து டோமியாசே மாதிரி பண்ற மாதிரியே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன்னா that's we played that என்ன சொல்றது earlier. லிவர்பூல்ல போய் அதுதான் பண்ணோம். We had like 3 different. I should have probably prefaced that by saying we don't have the squad quality yet. Okay. I was just going to add to that. I think tactically it matters a lot. One thing we have to avoid is individual mistakes, right? If we keep the game 60 minutes with a 0-0, last 30 minutes anything can happen. What I'm trying to say is, let me give you an example. I think last time when we faced, Holding let Sterling score a header. Yeah. அது ஒரு பயங்கர ட்ராமா. இன்னும் எல்லாரும் அத வச்சு நைட்மேர் வந்துட்டு இருக்கு right at the start of the game. So that completely shifts out the momentum. City start fluid. But
60 minutes, you're saying it's a 0-0, becomes a KG game, then we might have a chance or a set piece, some moment of brilliance, and then we just have to defend as a unit. We just have to defend. And not just that, dude. Like you have to, like when the first game, they were like walking all over us. We like specifically had a comment like we let them in. Like every step and every possession, everything has to be earned. When the team is doing that, you make it difficult for them. மொத்தத்துல சொல்லணும்னா இப்ப சிட்டி நம்ம you lose 2-0 to City and then they like played their heart out. அப்ப உசுறு கொடுத்து அவங்க ஜெயிச்சாங்கன்னா சரி அவங்க ஜெயிச்சாங்க குட் கேம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆமா நம்ம யூசுவலா சொல்லுமே சண்டை செய்யணும். ஆமா சண்டை செய்யணும். அது இந்த வாட்டி என்ன செய்யறாங்கன்னு பாப்போம். ஆனா வந்து இல்ல நான் வந்து திருப்பி அதே கேள்வி கேக்குறேன். நீ சண்டை செய்யணும் நீ வந்து இல்ல அவங்களுக்கு டஃபா இருக்கு. நீ என்னதான் அவங்க வேணா பண்ணட்டும், என்ன வேணா வந்து என்ன சொல்றது பப்பு வேகல அப்படின்னு சொல்றது நம்மள. See, that is my question, right? Do we perform well against the top teams? Another, do we have the caliber to perform against top teams? Against the teams which are lesser to us, I think we have been playing really good. But the teams which are really good, like Liverpool or Chelsea or City or any one team like that, this will be litmus test, right? Like, do we easily give a walkover and go to the next game and beat all the trash teams, or do we catch the horns of the bull and then you play against City like man to man? Another எப்படின்னா match ஒரு மூவ் அவங்களோட ஒரு மூவ் வந்து பிரேக் பண்ணி இல்ல இண்டிவிஜுவல் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாம பாசஸ் மிஸ்பிளேஸ் பாசஸ் ஏன்னா ஒரு மிஸ்பிளேஸ் பாஸ் பண்ணாலும் நம்ம வந்து we're going to pay the dire consequences because they have that kind of a caliber, right? The probability of them punishing our mistakes is way higher than the other way. And if a Q சொன்ன மாதிரி like and I think even Suraj said this, like we'll be getting very few chances, right? And the few chances convert பண்ற மாதிரி நம்ம கிட்ட இப்போ in formல இருக்கிறது வந்து we can say Saka. ஆனா சாக்கா வந்து like ஒரு 10 shotsல ஒரு 4 shots உள்ள போகும். அந்த மீதி 6 shots வந்து I don't think he can score. Like Lacazette அதே மாதிரி தான். Lacazette is even worse than Saka. So அப்படி இருக்கும்போது what is our probabilities? Like இப்போ நம்ம நீங்க anyway I'm not going to predict. ஆனா நீங்க prediction பண்ணும்போது I think we have to think all these into consideration, right? Like the probabilities of we winning, them not scoring, we having a clean sheet, அதெல்லாம் வந்து it kind of diminishes like if we overthink it. No, but my take is very simple on this, okay? இப்போ வந்து like we are able to confidently say that we can beat teams 10-20. Everton ஒரு blipனு வெச்சுக்கோங்க. But ஆனா we are able to confidently say that we are able to beat teams 10-20. இந்த ஒரு கேம்ஸ்ல நம்ம என்ன பாயிண்ட் எடுக்க முடியுமோ நம்ம மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்க முடியும்ன்றது வந்து நம்ம கேம் முன்னாடி இல்லாத அளவுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு. எமரியோட செகண்ட் இயர்லயோ இல்ல ஆர்டேட்டாவோட ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயோ இல்லாத அளவுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு. If we are able to get to here and we are able to get all these points, I don't think at the end of the season anyone is going to complain about the table or the position and இனி எந்த கேம் ஜெயிக்கிற தோக்கறங்கிறது பார்க்க போறது கிடையாது. Exactly. Position on the table தான் மேட்டர் போகுது. So for me, in my head, like we are the team that we are building is right now like in a phase where we are good enough to beat all these teams. 10-20 நீ trash teams சொல்லலாம் என்ன வேணா சொல்லலாம். நீ சொல்றது வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. Yeah, 1 out of like for 10 days la pathana 10 games around 1 out of 10 games will beat them. What Rogi is talking about is like 50-50 chance irukka, or like is there 7 out of 10 times we'll beat this team? Yeah, NBA finals City mari or team சொல்றேன் நீங்க top 6 சொல்றேன். Top 6 இல்ல நான் முதல்லயே சொல்லிட்டேன் we are not there. Like if you put us against top 6 teams, நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டீமோடய 10 கேம்ஸ் ஆடுறோம், 5 times 10 கேம்ஸ் ஆடுறோம்னா நம்மளால கன்ஃபார்ம்டா அதுல 7 கேம் வின் பண்ணுவோம்னா சொல்லவே முடியாது. அந்த லெவல் எல்லாம் டீம் இல்ல. அந்த 7 கேம் வின் பண்ற அளவுக்கு நம்ம டீம் வரணும்னா இன்வென்சிபிள்ஸோ இல்ல சிட்டி செஞ்சுரியன்ஸோ அந்த மாதிரி சைடு தான் வேணும். அது பெரிய டாஸ்க் 7 கேம் வின் பண்றதெல்லாம். லைக் இஃப் யூ திங்க் தட் we are going to be getting like 12-15 points அங்க இருக்கமா நம்ம அங்கேயும் இல்லை. அதுதான் ட்ரூத். நம்ம அதை டினை பண்ண முடியாது. நம்ம இந்த ரன் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ்ல இட் இஸ் கோயிங் டு கெட் us there, but we are not there yet. அதுதான் ட்ரூ. லைக் prediction என்னமோ countering the city na like make use of your chances அவ்வளவுதான். மத்தபடி tactically countering city given our expectations and all that எனக்கு வந்து வேற எதுவும் சொல்ல தெரியல. So that's it. இன்னொரு இது பண்ணோம்னா நம்ம வந்து ஃபார்ம் அண்ட் பொசிஷன்னா நம்மளும் நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்கோம், அவங்களும் நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்காங்க. ஆனா என்ன அவங்க ரொம்ப நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்காங்க. 20 மேட்ச்ல வந்து அவங்க 50 பாயிண்ட் வச்சிருக்காங்க, பிளஸ் 51 கோல் ஸ்கோர் பண்றாங்க. அதுதான் இருக்கு. 51 goals scored and 12 goals conceded. They've won all their last 5 games. நம்ம வந்து last 5ல வந்து 4 வின் பண்ணிருக்கோம், 1 தோத்துருக்கோம்.
32 goals score பண்றோம் given where we were, which is this is very big. நான் சொன்ன மாதிரி பாசிட்டிவ் கோல் டிஃபரன்ஸ்ல நம்ம இருக்கோம். ஸோ பிளேயர் நியூஸ் அண்ட் ஸ்டார்டிங் லைன் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் தான் நம்ம லாஸ்ட் பார்ட். பிளேயர் நியூஸ் அண்ட் இன்ஜுரிஸ்ல வந்து அபார்ட் ஃப்ரம் த கோவிட் இது புதுசா யாருக்கும் கோவிட் வந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் வரல இல்ல? Did you guys see anything? Nope. I think one thing is the previous game they played a wing of Grealish, Foden and Gabby Jesus. So Mahrez and Sterling will probably play our game because we didn't play the Wolves game, yeah. So we have additional rest. இந்த கூட்டு வந்தா ஸ்டர்லிங் வந்துட்டானா அவ்வளவுதான். நீ அவனோ சொன்னீங்க ஹோல்டிங் இடையில போய் கோல். ஆமா. And one main thing is Kyle Walker and Rodri didn't train. So Rodri is a huge element, and Fernandinho is playing, and Fernandinho is obviously in the cusp of his end of his career. I think he's played like continuously ஒரு 3 games ஆடுறாங்கல. Yes, exactly. லெஸ்டரோடே முக்கிட்டு இருந்தாங்க. லெஸ்டரோடே வந்து கஷ்டப்பட்டு தான் ஓடிட்டு இருந்தாங்க. So maybe there is a chance there at that point. அதுதான் வந்து நமக்கு இருந்தா மிட்ஃபீல்ட் அடிக்கிறது நமக்கு ஒரு சான்ஸ். So maybe அந்த இடத்துல ஒரு இது பண்ணலாம். நம்ம சைடுல இருந்து எஸ் ரைட் பேக்ஸ் எல்லாம் எவனும் இல்ல. சோ நம்ம அதே மாதிரி தான் ஆடணும். பட் I saw that Sambi was back in training. Of course நம்ம தலைவர் வாத்தியாருக்கு கோவிட் it will soon, but நம்ம ஏர்பாட் ஆல்பர்ட் என்ன பண்ண போறாரு தெரியல. அவரை பண்றதுலதான் இருக்கு. அவர் கையில தான் மேட்ச் இருக்கு. மேபி ஏர்பாட்ல வந்து ஆர்டேட்டா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாலும் விடலாம். மற்றபடி பிளேயர் நியூஸ் இன்ஜுரிஸ் எதுவும் இல்லை. நம்ம கிட்டத்தட்ட அதே டீம் தான் ஆடுவோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த டீம்ஸ் தட் வி ப்ராபப்லி வுட் பி பிளேயிங், ஐ எம் அஸ்யூமிங் ரெண்டு டீம் வச்சிருக்கேன் நான். லைக் ஐ திங்க் இட் வுட் பி ஒன் ஆஃப் தீஸ் டூ. Whether we play like a 4-3-3 or a 4-2-3-1, it's probably going to be something like this. 4-2-3-1 ஆனோனா இந்த டீம் ஆடும். I think like Ramsdale, KT, Gabriel holding wide, options இல்லாததுனால, plus we'll play Xhaka, Partey, Martinelli, Odegaard, Saka and Lacazette. I think this should be the team. இதே நம்ம 4-3-3 ஆனோனா வந்து Partey would come down and it would be the other way around. So that would be the starting lineup. I don't think there is any reason to change the starting lineup right now. So இப்போ லாஸ்ட் பார்ட்டுக்கு போயிடுவோம், which is game predictions. Wolves-க்கு predict பண்ணிருந்தோம், but of course இந்த Wolves game நடக்கல. This will take place at some other time and we do not know when right now. But இந்த முக்கியமான கேம் வீக், ஆக்சுவலா ஒரு கேம் வீக் 21 ரொம்ப முக்கியமான கேம் வீக். இந்த செமிஃபைனல் ஆடுறோம், 4 கேம் ஆடுறோம் இந்த ஒரு 12-day பீரியட்ல. நம்ம நியூ இயர்ல 2 week பீரியட்ல அதுல 2 செமிஃபைனல்ஸ் வேற இருக்கு. of course against Liverpool, but அது எப்படி வந்து பார்ப்போம். This weekend is a top 4 clash. Man City, Arsenal, Chelsea. அது சொல்லாம விட மாட்டேன் நீ. நான் அது எப்படியாவது அந்த பார்ட் அவாய்ட் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன். சொல்லியே தீரணுங்கிற ரைட். ஓகே, ஸோ நார்விச் சிட்டி லாஸ்ட் கேம் வந்து we won 5-0. யாருமே வந்து அந்த ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் வந்து கன்சர்வேட்டிவா தான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருந்தோம், which is very surprising. நான் சொன்ன மாதிரி அரவிந்தும் கன்சர்வேட்டிவா தான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருந்தோம். ஸோ என்னன்னா ரைட், I'm already giving you an orange. 4-3-4-0 சொல்லிருந்தாலும் ஆரஞ்சு தான் உனக்கு. சோ 2 கோல் டிஃபரன்ஸ்லாம் இதுல ஆரஞ்சு மார்க் பண்ண முடியாதுடா. இது ஆரஞ்சு just signifies closest to the. என்னோட prediction ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி விட்டா டீம் ஸ்கோர் வந்துருச்சு bro. இந்த வசூல்ராஜ் மாதிரி பேசறேன்னா நான் போயிட்டேன். எஸ், சோ சிட்டி கேம் predict பண்ணுவோம் அரவிந்த். 2-0 Arsenal. Q come back to me. நான் யோசிச்சேன். டேய் சூரஜ் தான்டா லாஸ்ட் சொல்லணும், ரோகி சொல்ல மாட்டேன். நான் தான்டா. ஓ ரோகி சொல்ல மாட்டேனா? சரி ஓகே, அதனால தான் சொல்றேன் நான். 2-1 வின்னு நினைக்கிறேன்டா. Dude 2-1 or 3-2 வின்னு, ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒன்னு. Oh my god. யார் வின்னு? I mean like bro, என்ன bro இந்த கேமோட இந்த கேம்ல இருந்து we can only have one prediction. ஓ நியூ இயர்னாலயா? சரி ஓகே. இதெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்டு போமா. குஷ்டி இந்த மாதிரி குஷ்டி வேலைலாம் கரெக்டா பண்ணுவாங்க. ஐ திங்க் 3-2 வின்ரா. 3-2 வின்னா. ஓகே, தைரியசாலி. நான் வந்து அப்படியே எஸ் நோ ஐ அம் கோயிங் பேக் 0-2 லாஸ். எஸ் சூரஜ் முடிச்சீங்க ஜி. எஸ் ஜி 1-0 1-0. சூரஜ் கன்சர்வேட்டிவ் தான் சொல்றாரு. ரோகி கன்ஃபார்ம்டா நோ ப்ரெடிக்ஷனா? No man. Okay, so Rogi is staying strong on that. So இதுதான் out of us 5 ஒருத்தர் predict பண்ணல, but 3 people think it is going to be a win. One person has even said we're going to score 3 goals. இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் நடக்கணும்னு தான் எல்லாருக்குமே ஆசை. நடக்குதான்னு பார்ப்போம். But of course I predicted a loss, which is எனக்கு வந்து இதுதான். எனக்கு I don't think we are equipped enough to win this game. I'll be very honest. So that's what my prediction is. Hopefully we should come back with the win.
அண்ட் 3 பாயிண்ட்ஸ்ங்கிறது யாருமே வேணாம் சொல்ல போறது கிடையாது. 3 பாயிண்ட்ஸ்ங்கிறது நம்ம அடுத்த டாப் 4க்கு போறதுக்கு நமக்கு கொண்டு இல்ல மத்த டீம்ஸுக்குமே ஒரு பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி இருக்கும். வின் பண்ணா கூட அந்த எவர்டன் பாயிண்டோட லெவல் தான் ஆகுது. லெவல் தான் ஆகும். எக்ஸாக்ட்லி. வின் பண்ணி yes win பண்ணிரலாம் பாப்போம். so அதான் and then I think like we've covered everything for this podcast. The two things that we wanted to discuss, Aubameyang பத்தி எல்லாம் பேசுறதுக்கு இப்போதைக்கு எதுவும் இல்ல. like if you want to go into a discussion about whether things are changing because of him, it's like I feel that it's too early to see. We have to see a few more games to see really whether the absence of Aubameyang is actually creating a positive impact. So we'll do that. நம்மளுக்கு எப்படி இருந்தாலும் நிறைய games இருக்கு. So with that I think we have come to the end of the podcast. It was really interesting discussing these two games. இதே மாதிரி நாங்க நிறைய வந்து அடுத்த இதுக்கும் பண்ணுவோம். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி அடுத்த சிட்டியோட ரிவ்யூ பிளஸ் லிவர்பூல் கேமோட ரிவ்யூவோட வில் பி பேக் வித் யூ கைஸ். Until then, it's me, Arun, signing off, and thanks a lot to you guys, Arvind, Suraj, you, and Rogi. So we'll meet you guys in the next episode. Thank you. Bye. Bye, Gunners. முக்கியமா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க. Thank you. Bye.